Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya. Gopijana Vallabha Girivaradari. Yasoda Nandana Bradajana Ranjana Yamuna Tira Vandachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Acharyas, C-Svedesi, Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai, Namaskar Hare Thakur Ki Jai. Ram Sagahal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sid Ventika Dadhar Shasti Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shamba Kunda Radhika Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Gaur Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Vrashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 2, verse 40. Evam-vrataḥ sva-priya-nāma-kīrtyā jātānurāgo druta-citta uccaiḥ hasaty roditi rauti gāyaty unmāda-van nṛtyati loka-bāhyaḥ.
Evam-vrataḥ. When one thus engages in the vow to chant the name and dance, sva, own, priya, very dear, nama, holy name, kīrtya, by chanting, jāta, in this way develops anurāgaḥ, attachment, druta-citta, with a melted heart, uccaiḥ, loudly, hasati, laughs, atho, also, roditi, cries, or rauti, becomes agitated, gāyaty, chants, unmāda-vat, like a madman, nṛtyati, dancing, loka-bāhyaḥ, without caring for outsiders. Translation: by chanting the holy names of the Supreme Lord, one comes to the stage of love of Godhead. Then the devotee is fixed in his vow as an eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much attached to a particular name and form of the Supreme Personality of Godhead. As his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly, or cries, or shouts. Sometimes he sings and dances like a madman, for he is indifferent to public opinion. Purport: in this verse, pure love of God is being described. Srila Sridhar Swami has described the spiritual situation as samprapta prema lakshana bhakti yogasya samsara dharmatitam gatyam, or perfectional stage of life in which one's devotional service to the Supreme Lord is enriched by ecstatic love. At that time, one's spiritual duties are entirely beyond the scope of worldly affairs. In Chaitanya Charitamrita, there's the following statement by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Darite nari hoilam unmāda hasi kandi nachi gai yache maramata. While chanting the holy name of the Lord in pure ecstasy, I lose myself, and thus I laugh, cry, dance, and sing just like a madman. Chaitanya Mahaprabhu immediately approached his spiritual master to ask him why he had apparently become mad by chanting the holy name of Krishna. His guru replied, Krishna nama mahamantar eta svabhav e jape tar Krishna upajai bhāvā. It is the nature of the Hare Krishna Mahamantra that anyone who chants it immediately develops his loving ecstasy for Krishna. This connection, Srila Prabhupada has commented, these symptoms are very prominently manifest in the body of a pure devotee. Sometimes when our students of the Krishna consciousness movement chant and dance, even in India, people are astonished to see how these foreigners are learning to chant and dance in this ecstatic fashion. As explained by Chaitanya Mahaprabhu, however, actually, this is not due to practice. For without extra endeavor, these symptoms become manifest in anyone who sincerely chants Hare Krishna Mahamantra. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has warned us in this regard about the ungodly sahajias who imitate the pastimes of the Supreme Lord in an unauthorized way, neglecting the standard injunctions of Vedic scriptures.
foolishly trying to take the position of Krishna or as Purushottama, and thus making a cheap farce of the exalted pastimes of the Lord. Their so-called ecstatic symptoms like crying, shivering, and falling on the ground are not to be confused with the advanced features of devotional service described by Sridhar Swami as Sanprapta Prema Lakshana Bhakti Yoga. Srila Prabhupada comments in this regard, one who has attained this bhāvā stage is no longer under the clutches of the illusory energy. Similarly, Krishna's Kaviraj stage, Panchama Purushartha Premanandamrita Sindhu Mokshadi Anandajar Nahi Ek Bindu. For a devotee who has actually developed bhāvā, pleasure derived from dharma, artha, kama, and moksha appear like a drop in the presence of the sea. As already stated in the previous verse of this chapter, Gāyam vilajja vicharat asanga, one exhibits the ecstatic symptoms of love of Godhead when he is asanga, free from all attachment to material sense gratification. The word loka-bāhyaḥ in this verse indicates that a pure devotee on the platform of prema, love of Godhead, is not at all concerned with ridicule, praise, respect, or criticism from ordinary people in the bodily concept of life. Krishna is the absolute true Supreme Personality of Godhead, and when he reveals himself to a surrendered servant, all doubt and speculation about the nature of the Absolute are vanquished forever. In this connection, Sripad Madhvacharya has quoted a verse from Varaha Purana, Kechit unmāda-vat bhakta bhakya linga pradarshaka, Kechit antara bhaktasyu, Kechit jayavo bhayatmaka, mukha prasada dardyacha, bhaktirgaya na chanyata. Some devotees of the Lord exhibit external symptoms acting like madmen, others are introspective devotees, and still others partake of both natures. It is by one's steadfastness and by the merciful vibrations of emanating from his mouth that one's devotion can be judged, not otherwise. Srila Vishnu Chakravarti Thakur has given a very nice example to illustrate ecstatic laughing and other symptoms of love of Godhead. Oh, that thief Krishna, the son of Yasoda, has entered the house to steal the fresh butter. Grab him and keep him away. Hearing these menacing words spoken by the elderly gopi, jātāti, Krishna immediately prepares to leave the house. The devotee to whom this transcendental pastime is revealed laughs in ecstasy. But suddenly, he can no longer see Krishna, and he cries in great lamentation, "Oh, I have achieved the greatest fortune in the world. Now it has suddenly slipped from my hands." Then the devotee cries loudly, "Oh, my Lord, where are you? Give me your answer." The Lord answers, "My dear devotee, I heard your loud complaint, and so I have again come before you." Upon seeing Lord Krishna again, the devotee begins to sing, "Today my life has become perfect." Thus, overwhelmed with transcendental bliss, he begins to dance like a madman. Srila Vishnu Chakravarti Thakur also notes that the word druta-citta, or with a melted heart, indicates that one's heart, melted by the fire of anxiety to see the Lord, becomes like Jambu Nadi, a river of rose apple juice. Yeah. The acharya further points out nama-kīrtanasya savokarsham. The present and previous verse clearly distinguish the exalted position of Shravanam, Kirtanam, Vishnu, chanting and hearing the name and glories of the Supreme Personality of Godhead. Lord Chaitanya also emphasized this by quoting Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kalo nasteva, nasteva, nasteva gatir anyata. In this age of Kali, there's no alternative, there's no alternative for spiritual progress but the holy name, the holy name, the holy name of the Lord. In his purports to Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada has given an elaborate explanation of this verse. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur recommends that we study the following verse in this connection. Paravadantu jano yatata va
nanu mukuro navayam vicharyama hari rasa madira madati matta bhuvi vilutamo natamo nirvishama. Let the garrulous populace say whatever they like. We shall pay them no regard. Thoroughly maddened by the ecstasy of the intoxicating beverage of love for Krishna, we shall enjoy life running about, rolling on the ground, and dancing in ecstasy. So this verse describes ecstasy or bhāvā stage. இந்த பதம் வந்து பேரானந்தம் அல்லது பாவா நிலையை பற்றி கூறுகின்றது. Rupa Goswami describes 3 stages of bhakti and nectar devotion. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்தியின் 3 நிலைகளை பற்றி கூறுகின்றார். So the first stage is sadhana bhakti. முதல் நிலை வந்து சாதன பக்தி. It has 2 types. அதுல வந்து 2 வகைகள் இருக்கின்றது. One is vaidhi sadhana, the other is raganuga sadhana. ஒன்று வந்து வைதி சாதன பக்தி, மற்றொன்று ராகானுக சாதன பக்தி. The next stage is called bhāvā. அடுத்த நிலை பாவம். And that's where ecstatic symptoms as described in this verse begin to manifest. இந்த பதத்துல சொல்றபடி பேரானந்தத்தினுடைய அறிகுறிகள் அந்த நிலையில தான் ஒருவருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. When bhāvā becomes mature, it is called prema. பாவா முதிர்ந்த நிலையை அடையும் பொழுது அதை பிரேமை என்று அழைக்கின்றோம். So prema and bhāvā are related to each other. Bhāvā is sometimes called the sprout of prema. பாவா மற்றும் பிரேமை இரண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது. சில சமயங்களில் பாவா வந்து பிரேமையினுடைய விதையாக கூறப்படுகின்றது. And in both states these ecstatic symptoms will manifest. இந்த இரண்டு நிலைகளிலுமே இந்த பேரானந்தத்தினுடைய அறிகுறிகள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. But these symptoms will manifest more intensely in prema. ஆனால் இந்த அறிகுறிகள் பிரேமை நிலையில தான் அதிக அளவில் ஒருவருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So in other words, the attraction to Krishna and the experience of Krishna becomes more intense in prema. வேறு விதத்துல சொல்லணும்னா கிருஷ்ணரிடத்துல ஈர்ப்பு அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய அதிகமான உணர்வானது பிரேமை நிலையில் ஒருவருக்கு அதிகமாக ஏற்படுகின்றது. As a result of the bliss of the experience with Krishna, one exhibits various symptoms. கிருஷ்ணருடைய பேரானந்தத்தை ஒருவர் அடையும் பொழுது அவர் பலவிதமான அறிகுறிகளை தன்னிடத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றார். So these symptoms are, say, spontaneous. இந்த அறிகுறிகள் தன்னியல்பாகவே இயல்பாகவே ஒருவருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. We can say involuntary. இது வந்து அவர் எந்தவித அவருடைய முயற்சி இல்லாமல் தானாகவே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. One doesn't consciously do them. அது வந்து உணர்வோடு ஒருவர் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை. So many of these are called sattvika bhavas. இந்த பாவங்கள் அனைத்தும் சாத்விக பாவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. So of course there are 8 famous sattvika bhavas. 8 விதமான சாத்விக பாவங்கள் ரொம்ப பிரதானமானதாக இருக்கின்றது. So though they are not, like say, something that we think about doing, they're also part of rasa. இது நாம் நினைப்பது என்பது இல்லாமல் இது ரசத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த பாவங்கள் இருக்கின்றது. So rasa is a combination of sattvika bhavas along with anubhāvas and vyabhachari bhavas and sthāyi bhāva and vibhava. So சாத்விக பாவம் என்றது விபாவா சாத்விக பாவா மற்றும் விபச்சாரி பாவா இவற்றின் கலவையாக கூறப்படுகின்றது. So if you don't have any sattvika bhavas, you don't have rasa. சாத்விக பாவங்கள் இல்லை என்றால் ரசம் என்பது இருக்காது. But we cannot think, well, I'll start crying and shivering, etc., then I'll get rasa. That doesn't work. So நான் வந்து அழுதேன் நான் புரண்டேன் அப்படினா ரசம் கிடைச்சிரும் அப்படி நம்ம நினைச்சோம் அப்படினா அது அப்படி வேலை செய்யாது. So we'll find in the scriptures like Bhagavatam and other literatures and in the pastimes that many of these symptoms sattvika bhavas manifest. So பாகவதத்துல மற்றும் பகவானுடைய லீலைகளை பல இடங்கள்ல பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரியான சாத்விக பாவங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுவதை. So that indicates their level of advancement there in bhāvā or prema. அது அந்த பக்தருடைய நிலையை குறிக்கின்றது. அந்த பக்தர் பாவம் அல்லது பிரேமையில் இருக்கின்றாரா என்பதை இந்த அறிகுறிகள் காட்டுகின்றது. So some people of course will try to imitate that. ஆனா சில மக்கள் இதை வந்து நகல் செய்யணும் அப்படினு சொல்லி செய்றாங்க. What is the purpose of imitation?
இந்த நகல்னால என்ன பிரயோஜனம் ஒருவர் கிடைக்க போகுது? Then people will think, oh, this person's in bhāvā and prema. அப்போ வெளியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் நினைப்பாங்க, ஓ இந்த நபர் பாவா அல்லது பிரேமால இருக்காரோ அப்படின்னு நினைப்பாங்க. So that type of imitation is condemned by the Goswamis. ஆனா இந்த நகல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிகளால் மிகவும் கண்டிக்கப்படுகின்றது. It is an imitation in order to get fame and profit. இந்த நகல் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா புகழ் அல்லது பதவிக்காக ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. So nevertheless, as we see, there is an emphasis upon these symptoms. ஆனால் இந்த அறிகுறிகள் மீது முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது. So they are part of rasa and part of prema. இது வந்து ரசத்தின் ஒரு பகுதி அல்லது பிரேமையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது. Of course, all these activities mentioned here are not sattvika bhavas. இங்கே கொடுக்கப்பட்ட இந்த செயல்கள் அனைத்தும் சாத்விக பாவம் என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. So for instance, dancing is not a sattvika bhava. நடனம் என்பது சாத்விக பாவம் இல்லை. It's more related to it's a conscious activity, so we call it anubhava. இது வந்து ஒரு உணர்வுபூர்வமான செயல், இது அனுபவம் என்று அழைக்கின்றோம். So the devotee, of course, doing sadhana bhakti also does dancing and singing, etc. சாதன பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தரும் பாத்தீங்கன்னா பாடுறாரு, ஆடுறாரு. So we do this. This is not an imitation of bhava or prema. It's part of sadhana itself. நம்ம வந்து இத செய்யறது வந்து பாவா அல்லது பிரேமாவுடைய நகல் கிடையாது. இது சாதன பக்தியினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது. However, there's also a little bit of a difference with a person who has bhava and prema. ஆனால் பாவா அல்லது பிரேமாவில் இருக்கக்கூடிய நபர்களிலிருந்து நாம் செய்யக்கூடிய இந்த விஷயம் வந்து சிறிது வேறுபாடு இருக்கின்றது. As sadhana bhakti, we do these activities as angas of bhakti, and they're largely external. நாம் சாதன பக்தியில இது பக்தியினுடைய அங்கமாக நாம் இந்த செயல்களை செய்கின்றோம். By doing those activities, the internal bhava or the sthāyi bhava manifests gradually. So இதை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்தாயி பாவம் வந்து படிப்படியாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. When that sthāyi bhava actually manifests, that's called the bhava stage. அந்த ஸ்தாயி பாவமானது வெளிப்படுத்தப்படும்போது அதை பாவ நிலை என்று நாம் அழைக்கின்றோம். So the sthāyi bhava is not an activity, it's an emotion. ஸ்தாயி பாவம் அப்படிங்கிறது ஒரு செயல் கிடையாது, ஒருத்தருடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. We experience a certain relationship with Krishna. நாம் கிருஷ்ணருடன் ஒரு உறவை அந்த நிலையில் நாம் உணர்கின்றோம். It may be Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya or Madhurya. அது சாந்த நிலையில இருக்கலாம், தாஸ்ய நிலையில இருக்கலாம், சக்கிய நிலையில இருக்கலாம், வாத்சல்ய நிலையில இருக்கலாம் அல்லது மாதுரிய நிலையிலும் இருக்கலாம். So by the external activities of hearing and chanting, etc., gradually this sthāyi bhava stage will manifest. வெளிப்படையாக செய்யக்கூடிய பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானை பற்றி பாடுவது போன்ற செயல்கள் மூலமாக படிப்படியாக இந்த ஸ்தாயி பாவமானது ஒருவரிடத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So when the sthāyi bhava manifests, Krishna also manifests. ஸ்தாயி பாவம் வெளிப்படுத்தப்படும் போது அந்த நிலையில் கிருஷ்ணரும் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார். And when Krishna manifests, pastimes also manifest. கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தப்படும் போது அங்கு அவருடைய லீலைகளும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So this of course means that one can see Krishna, one can hear Krishna, one can talk to Krishna, etc. அப்படினா ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம், கிருஷ்ணரிடத்துல பேசலாம், கிருஷ்ணரை கேட்கலாம். This means one has developed a spiritual body. அப்படினா ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக உடலை அந்த நிலையில் வளர்த்து கொண்டார் என்று பொருள். We cannot see the Lord with material eyes. நம்மால் பகவானை பௌதிக கண்களின் மூலமாக பார்க்க முடியாது. So bhava stage means of course sthāyi bhava develops and spiritual body develops. பாவா அப்படினா ஸ்தாயி பாவம் என்கிற நிலை வருகின்றது. அப்பொழுது ஒருவருக்கு ஆன்மீக உடலானது கிடைக்கின்றது. What do we do in that spiritual body? நாம் அந்த ஆன்மீக உடலை வைத்து என்ன செய்ய போகின்றோம்? Do we just look at Krishna? Do we just look at Krishna? நம்ம வெறும் கிருஷ்ணரை மட்டும் பார்த்துட்டே இருக்க போறோமா? No, the body is there to serve Krishna. அந்த உடலானது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்காக வழங்கப்படுகின்றது. So therefore we begin to have pastimes with Krishna. அப்போது அந்த உடல்ல பகவானோட நம்ம லீலைகள் செய்ய தொடங்குகின்றோம். And through that experience then we will get these sattvika bhavas. அந்த உணர்வின் மூலமாக இந்த சாத்விக பாவங்களானதை நாம் அடைகின்றோம். But in serving Krishna in our spiritual body in bhava, we are doing hearing, chanting, dancing, etc.
நாம் கிருஷ்ணருடன் ஆன்மீக உடலில் சாய்பாவம் ஏற்பட்டு செய்யும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுகின்றோம், கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கின்றோம், கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்கின்றோம். Same as what we do in sadhana. இதேதான் நாம் சாதன பக்தியிலும் செய்கின்றோம். But different because this is now part of rasa. இதுல வித்தியாசம் என்ன அப்படினா இந்த செயல் வந்து ரசத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில்லை. As a result of bhāvā, we have a spiritual body. So we are singing and dancing in our spiritual body. பாவாவுடைய நிலையினால நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக உடல் கிடைக்கிறது. அந்த ஆன்மீக உடல்ல நம்ம பகவானை பத்தி பாடுறோம், பகவானை பத்தி கேட்கிறோம், பகவானை பற்றி நினைக்கின்றோம். However, we may still have a material body. ஆனாலும் அந்த இடத்துல பௌதிக உடலும் இருக்கின்றது. And we may do the same activities in the material body. நாம் இந்த பௌதிக உடல்லையும் அந்த செயல்களை தான் செய்கின்றோம். But it is not the same as doing it in sadhana. ஆனா சாதனால செய்யற மாதிரியான விஷயங்கள் இது கிடையாது. Because in sadhana we don't have a spiritual body, we have not seen Krishna. சாதன பக்தியில நமக்கு பௌதிக ஆன்மீக உடல் கிடையாதனால நம்மால கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. And the sthāyi bhāvā is not developed. ஸ்தாயி பாவம் வெளிப்படுத்தும் போது நமக்கு தெரியும். So, therefore the external activities are quite similar. அதனால இந்த வெளிப்படையான செயல்கள் வந்து ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றாக இருப்பது போல தெரிகின்றது. In sadhana we do hearing and chanting, and in bhāvā and prema we do hearing and chanting, dancing, etc. சாதன பக்தியிலும் நம்ம நடனம் ஆடுறோம், பகவானை பத்தி நினைக்கிறோம், பகவானை பத்தி பாடுறோம், பகவானை பத்தி கேட்கிறோம். அதே மாதிரி தான் பாவ நிலையிலும் நம்ம பகவானை பத்தி கேட்கிறோம், நினைக்கிறோம், ஆடுறோம். So in bhāvā and prema the quality of those external activities will be different. ஆனா பாவ நிலையில செய்யக்கூடிய அந்த வெளிப்படையான செயல்களுடைய தன்மையானது வேறுபட்டது. All those activities will be inspired by our sthāyi bhāvā. அந்த செயல்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்தாயி பாவத்தினால ஊக்கப்படுத்தப்படுகின்றது. In sadhana bhakti we're doing those activities to develop the sthāyi bhāvā. சாதன பக்தியில பாத்தீங்கன்னா இந்த செயல்களை ஸ்தாயி பாவம்ன்றது அடையறதுக்காக செய்கின்றோம். In bhāva stage we're doing the activities as a result of the sthāyi bhāvā. பாவ நிலையில பாத்தீங்க அப்படினா அந்த ஸ்தாயி பாவம் அடைஞ்சதோட விளைவாக இந்த செயல்களை நாம் செய்கின்றோம். In any case the activities of bhāvā cannot be imitated. எந்த நிலையிலும் பாவ நிலையில செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து நம்ம நகல் செய்ய கூடாது. In the Nectar of Devotion, Rupa Goswami describes this imitation. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த நகல் செய்வதை பற்றி கூறுகின்றார். And he criticizes it. இதை வந்து அவர் குற்றம் கொடுக்கின்றார், கண்டனம் செய்கின்றார். There are two types of imitation. நகல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்கின்றது. One is conscious imitation for one's own material purposes. So பௌதிக நோக்கத்திற்காக நம்ம தெரிஞ்சே செய்யக்கூடிய நகல் அப்படின்றது ஒரு விதம். So that is completely rejected. அதை முற்றிலுமாக நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். The other is not say done for any material profit, but when one is not on the bhāva stages, one may show ecstatic symptoms like crying or fainting. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் பௌதிக நோக்கத்திற்காக செய்யல, இருந்தாலும் பாவ நிலையில் ஏற்படக்கூடிய அழுவது கதறது போன்ற செயல்களை அவர் நகல் செய்து கொண்டு அந்த நிலையில் இருக்கின்றார். So people who are very emotional may have such symptoms. யாரெல்லாம் ரொம்ப வந்து மன ரீதியா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் இந்த செயல்களை அவங்க வெளிப்படுத்துகின்றார்கள். So that is not heavily criticized. ஆனா அத வந்து பெருமளவுல வந்து குற்றம் கூறுவது இல்லை. But at the same time we should distinguish that from the actual symptoms in bhāvā and prema. ஆனா இந்த செயல்களை வந்து நம்ம பாவா அல்லது பிரேமையில கிடைக்கக்கூடிய அந்த அறிகுறிகளில இருந்து நாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். So in the commentary here in the purport I just mentioned how the heart melts. பொருள்வரையில பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒருவருடைய இதயம் உருகுகின்றது என்பதை பற்றி கூறுகின்றார்கள். Becomes like jumbo nadi. அது ஜம்பு நதி மாதிரி விளக்கப்படுகின்றது. Translated as a river of I think actually it means a river of gold, liquid gold. Yeah. So the heart melts, it becomes like gold, molten gold. So இதயம் வந்து உருகும் போது எப்படி உருகிய தங்கம் இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இதயமானது உருகின்றது. So
This is another symptom of bhāvā. இது வந்து பாவா என்ற நிலையினுடைய மற்றொரு அறிகுறி. The heart begins to soften. நம்முடைய இதயம் வந்து மென்மையாகின்றது. This of course is not the material heart or the mind. ஆனா இது வந்து ஒரு பௌதிகமான இதயமோ அல்லது பௌதிகமான மனமோ கிடையாது. It refers to one's emotional state in prema. இது வந்து பிரேமா நிலையில் ஏற்படக்கூடிய பாவங்களை பற்றி கூறுகின்றது. So in relation to Krishna, one develops very strong emotions. So கிருஷ்ணரை தொடர்பு படுத்தி ஒருவர் மிக வலிமையான இந்த பாவங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார். Another symptom that develops is possessiveness. So இன்னொரு விஷயம் என்ன, இன்னொரு அறிகுறி என்ன அப்படினா ஒருவர் உடைமையை பெறுகின்றார். So in bhāva stage one develops some mamata or thinking Krishna is mine. So பாவா நிலையில ஒருவர் மமதை அல்லது கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார். This means great attachment to Krishna. இது வந்து கிருஷ்ணரிடம் ஏற்படக்கூடிய அந்த பெருமளவு கவர்ச்சியின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலனாகும். So the softening of the heart and the possessiveness are there in bhāvā. So இதே வந்து மென்மையாகிறது, பகவான் என்னுடையவர் நினைக்கிறது எல்லாமே பாவா நிலையில் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள். In prema they're also there but more intense. பிரேம நிலையிலும் இந்த இருக்கின்றது, ஆனால் அது அங்கு தீவிரமாக இருக்கின்றது. The melting is complete, melting of the heart is complete. So அந்த இதயம் உருகுவது என்பது முழுமையாக பிரேம நிலையில் இருக்கின்றது. And the possessiveness or attachment to Krishna is extreme. So கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் அப்படிங்கற உணர்வு வந்து உச்சகட்டத்துல வந்து பிரேமையில இருக்கின்றது. So that is the difference between bhāvā and prema. இதுதான் பாவா மற்றும் பிரேமா இரண்டு நிலைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். So though bhāvā is a very exalted state, it is also distinguished from prema. பாவா வந்து உயர்ந்த நிலையாக இருந்தாலும் கூட பிரேமையிலிருந்து இது வேறுபடுத்தி காட்டப்படுகின்றது. What's the distinction? அது என்ன வித்தியாசம்? Distinction is that in bhāvā one is not completely pure. So பாவால வந்து ஒருவர் முழுமையாக தூய்மை அடைவதில்லை. In prema one is completely pure. பிரேமா நிலையில் ஒருவர் முழுமையாக தூய்மை அடைந்து இருக்கின்றார். No anarthas. அங்க வந்து எந்த அனர்த்தங்களும் இல்லை. So because of the impurity, slight impurity in bhāvā, these symptoms and the feelings are less intense. பாவா நிலையில் சிறிதளவு இந்த அனர்த்தங்கள் இருப்பதின் காரணமாக இந்த அறிகுறிகள் அவரிடத்தில் முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்படுவது இல்லை. But bhāvā will naturally lead to prema. ஆனால் பாவா நிலை ஒருவரை படிப்படியாக இயல்பாகவே பிரேம நிலைக்கு அழைத்து செல்கின்றது. Not because of practice, because there's no sadhana. அங்க வந்து பயிற்சி அப்படின்றது ஒண்ணு கிடையாது, ஏன்னா அங்க சாதனை நாம் செய்வதில்லை. But the experience in bhāvā just naturally increases till it becomes prema. பாவா நிலை ஒருவர் அடையக்கூடிய அந்த உணர்வானது அந்த படிப்படியாக அவரை பிரேம நிலைக்கு அழைத்து செல்கின்றது அனுபவம். And the slight impurities disappear. அப்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய சிறிதளவு அனர்த்தங்கள் முழுமையாக அகற்றப்படுகின்றது. So that's the difference between bhāvā and prema. இதுதான் பாவா நிலைக்கும் பிரேமா நிலைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு. So because bhāvā stage is exalted, has a little impurity, you can also fall from bhāvā. So பாவா நிலை உயர்ந்ததாக இல்லை, முழுமையாக இல்லை, அதில் சிறிதளவு அனர்த்தங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒருவர் பாவா நிலையிலும் கூட கீழே விழுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. The usual cause would be offense. பொதுவாக இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தோம் அப்படினா அபராதம் தான் காரணம். So that shows the seriousness of offense. Even bhāvā can be affected by offense. So பாவா நிலையில கூட ஒருவர் அபராதம் செஞ்சா விழுந்தலாம் அப்படின்றது அப்ப அபராதத்திற்கு நாம் எப்படி வந்து பயப்பட வேண்டும் என்பதை ஒரு காட்டுகின்றது. If the offense is strong, then one could lose the bhāvā. So அந்த அபராதம் வந்து ரொம்ப வலிமையா இருந்துச்சு அப்படினா ஒருவர் அந்த பாவா நிலையை கூட இழப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. If it is weak, one can weaken the bhāvā. So அது வந்து சோ அப்ப வந்து அபராதத்தினுடைய வலிமை அதிகமாக இருந்தா பாவா நிலை வந்து பலவீனம் அடைகின்றது. The offense may not even be in this life, it could be in a previous life. சோ இந்த பிறவியில செஞ்ச அபராதம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, இதுக்கு முற்பிறவியில செய்த அபராதத்தின் விளைவாக கூட இருக்கலாம். So that was the case of Bharat. He was in bhāvā stage, but he fell. சோ இத ஜடபத விஷயத்துல பார்த்தோம், பாவா நிலையில இருந்தாலும் அவர் பாவா நிலையிலிருந்து விழுந்து விட்டார். So he fell because of
offense in a previous life. அவர் முன்பிறவியில் செய்த அபராதத்தின் விளைவாக அவர் பாவா நிலையிலிருந்து விழுந்து விட்டார். So that shows the seriousness of offense. So அபராதம் செய்தா என்ன விளைவு கிடைக்கும்ன்றதை இது நமக்கு உணர்த்துகின்றது. In general, of course, bhāvā is rare, so Krishna takes care of that devotee, even if he falls. So பாவா நிலை அடைவதற்கு ரொம்ப அரிதானது. அதனால பாவா நிலையிலிருந்து விழுந்தாலும் கூட பகவான் அந்த பக்தரை காப்பாற்றுகின்றார். Krishna is attracted to all devotees. So கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா பக்தர்களிடத்திலும் ஈர்ப்படைகின்றார். Even to mixed devotees like Gajendra. So கஜேந்திர மாதிரி போன்ற பக்தர்களிடத்திலும் அவர் வந்து ஈர்ப்படைகின்றார். So if one is attained bhāvā, then of course the Lord is very attracted. So பாவா நிலையில வந்து ஒரு இருக்கும்போது அப்ப பகவான் இயல்பாகவே அவரிடத்தில் ஈர்ப்பு அதிகமாக அன்பு காட்டுகின்றார். So even though Bharat fell from his position and became a deer, next life he got prema. So ஜடபரதர் அபராதத்தின் காரணமாக பாவா நிலையில் விழுந்தாலும் கூட அடுத்த பிறவியில் மானாக பிறந்தாலும் கூட அடுத்த பிறவியில் அவர் பிரேம நிலையை அடைந்தார். So the Lord makes some arrangement for the devotee. So பகவான் அந்த பக்தருக்கு சில ஏற்பாடுகளை செய்து அவரை காப்பாற்றுகின்றார். 5 minutes? 5 minutes? Okay. Any question? So ஏதா கேள்வி இருந்தா ஒரு 5 நிமிஷம் கேட்கலாம். You're explaining this different kind of bhāvā, unmāda-vat, bhāvā, hasati, bhāvā, other things. Is it necessary that all the bhāvā has to manifest simultaneously, then only this, and it will notice this sthāyi bhāvā? Is it necessary to manifest all the bhāvā, unmāda-vat, everything everything together, and to notice the sthāyi bhāvā? Only one can manifest, like in Chaitanya example is like halwa. To make halwa, you need sugar, you need this all the ingredients. Yeah. One is missing, and there will be problem with this halwa. Yeah. So that's why question is that it is necessary that everything has to manifest simultaneously, then only it will become the bhāvā. Oh, yeah. Do you need all the ingredients, the 5 ingredients to make bhāvā, like anubhāvas and vyabhichari bhāvas and sattvika bhāvas, vibhāva, etc.? ஸோ பாவா நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அறிகுறி வெளிப்படுத்தப்பட்டா போதுமா இல்லை எல்லா அறிகுறிகளும் வெளிப்படுத்தப்பட்டா மட்டும்தான் பாவா நிலையில் ஒருவர் உறுதியாக இருக்க முடியுமா? Well, definitely you need vibhāva, which means Krishna and a devotee. If you don't have a devotee, there's no bhāvā. If there's no Krishna, there's ஸோ நிச்சயமா கிருஷ்ணர் இருக்கணும், பக்தர் இருக்கணும். கிருஷ்ணர் பக்தர் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல பாவா நிலை இருக்கும். And you have to establish that emotional relationship, which is the sthāyi bhāvā. So very necessary, both of these things. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட அந்த அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கணும். ஸோ அந்த விபாவா இருந்தால் ரெண்டு இருந்தாலும் நிச்சயமா பாவா நிலை இருக்க வேண்டும். In one sense, that is sufficient. You get a nice feeling of bliss. Yeah, you have a relationship with Krishna. Nice. So கிருஷ்ணரோட உறவு வச்சுக்கும் போது அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும். அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த ஆனந்தம். But rasa means more tasty. ஆனா ரசம் அப்படின்றது ரொம்ப மிக சுவையானது. So one gets more taste from the relationship through serving and doing activities, talking to Krishna, getting response from Krishna, that type of thing. So கிருஷ்ணரோட பேசுறது, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது, கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து கேட்கிறது போன்ற செயல்களில் ஒரு ஈடுபடும் போது அவருக்கு இன்னும் ஆனந்தம் அதிகரிக்கின்றது. So there's pastimes and there are anubhavas, activities we do in the pastimes, necessary. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த லீலை அனுபவம் அப்போ வந்து அந்த லீலைகளை நம்ம பல செயல்களை செய்கிறோம், அதன் மூலமாக நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கின்றது. And then there are the emotions related to that, called the vyabhichari bhavas. ஸோ அந்த அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் விபச்சாரி பாவங்கள் ஒருவருக்கு ஏற்படுகின்றது. So it's not just happiness. There are various mixtures within the happiness, like worry, fear, whatever, anxiety, so many things. So these add a little taste to the rasa. If it's not there, it's just a little bland. ஸோ அதில் வந்து மகிழ்ச்சி மட்டும் இல்லை, அந்த மகிழ்ச்சியோடு சேர்ந்து வருத்தம், துயரம், ஒரு வித பலவிதமான உணர்வுகளும் ஏற்படுது. இதெல்லாம் கலந்து ஒருவருக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து அனுபவங்களாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. When the vyabhichari bhavas become intense, and of course they're based upon the sthāyi bhava, then we'll get sattvika bhavas. ஸோ இந்த பாவங்கள் வந்து முதிர்ச்சி அடையும் போது தான் நமக்கு வந்து சாத்விக பாவங்கள் ஏற்படுகின்றது. And of course the sattvika bhava, you don't think about them, they just naturally happen. அந்த
அந்த சாத்விக பாவம் நம்ம நினைக்கணும்ன்றது கிடையாது, இயல்பாகவே அந்த பக்தரிடத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. But of course, at a particular moment, all these things may not be there. But just like the satvika bhavas may not be there at a particular point in time, but all the other factors generally will be there. So இந்த இடத்துல வந்து எல்லாமே இருக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை, ஆனா அந்த இடத்துல வந்து இந்த உணர்வுகள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது, சாத்விக பாவங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. Will the offense carried forward in next life? How do we get over that offense from previous life? ஸோ முந்தைய பிறவியில் செய்த அபராதங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு தொடர்கின்றது என்றால் அப்பொழுது ஒருவர் எப்படி அந்த அபராதத்தினுடைய விளைவுகளிலிருந்து வெளிப்படுவது? So offenses are more difficult to get rid of than sinful activities. பாவ விளைவுகளை விட அபராதத்தின் விளைவுகளிலிருந்து வெளிப்படுவதுன்றது மிக மிக கடினமானது. The effect of the offense can last a long time. ஸோ அந்த அபராதத்தினுடைய விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட காலம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. So of course bhakti is kleshagni, it destroys all suffering. ஆனா பக்தின்றது கிளேஷாக்னி, ஒருவர் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான துயரங்களையும் பக்தி அழித்து விடுகின்றது. So it destroys karmas and desires and impressions, all this. ஸோ கர்மா, அதனுடைய வாசனைகள், பல விதமான பாவ விளைவுகள் அனைத்தையும் பக்தியானது அழித்து விடுகின்றது. However, and these will be destroyed within bhakti, some very quickly, and by a sakti stage, most all those karmas etc. will be gone. ஸோ பக்தி வந்து வலிமை அடைய அடைய இந்த கர்ம விளைவுகள், அதனுடைய வாசனைகள் எல்லாம் படிப்படியாக அழிந்து போய்விடுகின்றது. What is left in bhāvā stage will be ahankara, which has burned up in bhāvā itself, ahankara, and a little bit of aparādhas that's there. ஸோ பாவா நிலை என்ன இருக்கு அப்படின்னா அகங்காரம், சிறிதளவு அபராதம். So how do we get rid of the aparādha? Of course, one has experienced it. ஸோ எப்படி வந்து ஒருத்தர் வந்து அதில் வெளிப்படுறது உணர்வு மூலமாக. You get rid of the sin by experiencing the suffering, that's it. ஸோ நம்ம பாவத்திலிருந்து வெளிப்பட்டோம் அப்படின்றது எப்படி தெரியும்? நம்மளுடைய துயரங்கள் குறையும் போது நம்ம அனுபவப்படுவோம். Now, of course, bhakti will destroy not only sinful reactions and sins and desires and ahankara, it will also destroy aparādha, but much slower. ஸோ பக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மா, அதனுடைய வாசனைகள், பௌதிக ஆசைகள் இதை மட்டும் அழிப்பதில்லை, அபராதங்களையும் அழிக்கின்றது. ஆனால் அபராதத்தை அது குறைவாகவே படிப்படியாக அழிக்கின்றது. So all we can do against the aparādhas, we don't even know about them from previous lifetime, is continue the process of bhakti. ஸோ நம்ம முந்தைய பிரிவில் எந்த அபராதம் செஞ்சோன்றது தெரியாது, பட் இருந்தாலும் நம்ம பக்தியை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். பாவாவிற்கும் பிரேமாவிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? I'll just explain that. ஸோ அதை தான் மகராஜ் இப்போ கிளாஸில் சொன்னார். See, it is the nature of Krishna that, if devotee does something, he take it very big way, he expand it. But here, all the devotees are serving the Supreme Lord. Some or other, if they commit offense, but why this committed offense is coming is a big way than the service. This, although he might commit some offenses towards the devotees or Vaishnavas, but that offense is taken very big way than service. Because Krishna, the nature of Krishna, whatever a devotee does anything for Krishna. Why the offenses are so serious? Serious, because normally they are also serving Krishna only. Both are happening, correct? But he is taking offenses very seriously than the service. பகவானோட இயல்பு என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிறிதளவு சேவை செஞ்சால் கூட அதை பகவான் நம்ம பெரிதாக எடுத்துக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதிகமாக சேவை செய்யும் போது பகவான் நம்மளுடைய அபராதத்தை ஏன் பெருசாக எடுத்துக்கிறாரு? So offenses become serious when they are intentional. ஸோ அபராதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிந்தே செய்வது என்பது அதிகமான விளைவுகளை கொடுக்கின்றது. The nature of offense, which makes it different from sin, is that it's directed, it's animosity directed towards Supreme Lord, devotees, and bhakti. ஸோ பாவத்திற்கும் அபராதத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அபராதம்ன்றது தெரிந்தே பகவான் பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அபச்சாரமாகும்.
whereas sin is animosity towards another living entity. So it's not directly Krishna or devotee, whatever. ஸோ பாவம் அப்படின்றது மற்றவர்களிடத்தில் செய்யக்கூடிய தீய செயல்கள், அது வந்து பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இழைப்பது கிடையாது, மற்ற உயிர்வாழிகளிடத்தில் செய்யப்படக்கூடிய தீய செயல்கள். So because they are directly opposed to Krishna bhakti and the devotee, then obviously they will affect devotion. அபராதம் அப்படின்றது நேரடியா பகவான் பக்தி மற்றும் பக்தருக்கு செய்யப்படுறதுனால நிச்சயமாக அதனுடைய விளைவு வந்து ஒருவரை பாதிக்கின்றது. So Krishna says, if you're the most sinful person, I don't care really. So கிருஷ்ணரும் சொல்றார், பெரிய பாவிகளை பற்றி நான் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வது இல்லை என்றாரு. Because that is not directly hostility towards the Lord. ஏன்னா அந்த பாவம் அப்படின்றது நேரடியாக பகவானிடத்தில் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு தீச்செயல் அல்ல. But offenses are actually directed towards Supreme Lord and devotee, so therefore become serious. ஆனா அபராதம் அப்படின்றது நேரடியாக பகவானுக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் செய்யக்கூடிய தீங்கு, அது பகவான் வந்து பெரிதாக எடுத்துக்கொள்கின்றார். So they tend to destroy bhakti itself. அது வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அது பக்தியை அழிச்சு விடும். The only remedy is bhakti itself. So இதுக்கான ஒரே தீர்வு என்ன அப்படின்னா பக்தி செய்யறது மட்டும்தான். Because bhakti gets weaker or destroyed, you don't do bhakti. So therefore that's why it's serious. ஸோ நம்ம பக்தி அழிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா நம்ம பக்தி செய்ய முடியாது. ஸோ அதனால் இதனுடைய விளைவாக இருக்கின்றது. So the serious effect of aparādha is concerning bhakti. Bhakti gets destroyed. That's the bad part of it. ஸோ பக்தி செய்யும்போது நம்ம அபராதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது பக்தியை அழிச்சிடுது. ஸோ இதுதான் அபராதத்தினுடைய தீங்காக பக்தியில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவு. So normal sinful activity will not do that. ஆனால் பாவம் செய்வது வந்து இந்த பக்தியை அழிப்பது இல்லை. Of course, if we do aparādha, we also get sinful reaction for that. So நம்ம அபராதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த பாவத்தினோட விளைவையும் நாம் சேர்த்து அனுபவிக்க போகின்றோம். So we get double effects. So அபராதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு விதமான விளைவுகள், தீய விளைவுகள் ஏற்பட போகின்றது. So in that sense more serious. So அதனால இது வந்து ரொம்ப வந்து கவனத்தோட ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. Well, if you do aparādhas, then you want to do less service. So that's the problem. அப்ப சேவை செஞ்சா எப்படி போகுமானா அபராதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அவருடைய சேவை குறைந்து போய்விடும். Now the only remedy, of course, that one commits aparādhas is to do service, but it's difficult because there's less attraction to Krishna. So அபராதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு சேவை குறைந்து போயிடுது. ஏன்னா அபராதத்தின் விளைவாக நம்ம கிருஷ்ணரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பானது குறைந்து விடுகின்றது. So it may take a long time to recover from that. So அந்த அபராதத்திலிருந்து வெளியில வரதுன்றதுக்கு நமக்கு நீண்ட காலம் ஏற்படும். But if one is intelligent, like taking the medicine the doctor tells you to take, you take if you don't like it. So a person, if he agrees to do that, even if he doesn't want to do bhakti, he'll still do it. Then gradually he gets cured. எப்படி வந்து ஒரு மருத்துவர் வந்து நமக்கு மருந்து கொடுத்தா அதை நம்ம எதுவும் கேள்வி கேட்காம ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி செய்யும் போது அந்த அபராதத்தினுடைய விளைவுகள் படிப்படியாக குறைந்து போய்விடும். What happened? Hare Krishna Maharaj. Thank you so much for your wonderful class and for answering these questions very nicely. So in the previous question when you answered, you said that sinful activity is primarily us affecting other living entities or not the Lord or his associates or the literatures or anything directly. So I was just thinking about that. Could you explain a bit more about that? Like for example, gambling not necessarily affects anyone, or illicit sex doesn't really, it doesn't involve hurting other people, I think. I may be wrong here, but I was just thinking how it is affecting other living entities. Meat eating, I can understand that it directly, it involves affecting another living entity. But the other sinful activities, I was just thinking about that. If you can explain. பாவம் செய்யறது அப்படின்னா மற்ற உயிர்வாழிகளிடத்தில் நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடிய தீங்குன்னு சொன்னீங்க. அப்படி இருக்கும்போது சூதாடும் போது யாருக்கும் நம்ம தீங்கு இழைக்கிறது கிடையாது. மாமிசம் சாப்பிடும்போது மற்ற உயிர்களுக்கு நாம் தீங்கு இழைக்கின்றோம். ஆனால் சூதாடும் போது நம்ம எந்த விதமான தீங்கும் யாருக்கும் ஏற்படுத்துவதில்லை. இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? So I'd say in general, the sinful activities involves violence against other living entities. ஸோ உண்மையாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாவம் அப்படின்றது மற்ற உயிர்வாழிகளிடத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய வன்முறை. But it can involve violence against ourselves also. ஆனால் நமக்கு நாமே வந்து வன்முறை செய்து கொள்வதில்லை. So suicide again is like sin. Suicide is a sin. தற்கொலை மாதிரி இந்த பாவங்கள்.
So then activities which are detrimental to your well-being are also considered sinful. ஸோ நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு எதெல்லாம் வந்து நம்ம தடையா இருக்கோ அதெல்லாம் கூட பாவங்கள் தான். And thus some activities, not just drinking or gambling and things like that, but in the varna ashram system, just not doing your duties properly is a sin. குடிக்கிறது சூதாடுறது மட்டும் பாவங்கள் கிடையாது. வர்ணாசிரமத்தின்படி நம்மளுடைய கடமைகளை நம்ம செய்யாம இருந்தாலும் கூட அது கூட பாவமாக தான் இருக்கின்றது. You don't do your sandhya vandana 3 times a day, it's a sin. நம்ம சந்தியாவந்தனம் 3 வேளை செய்யல அப்படின்னா அது பாவம். Because it damages your position in sattva or whatever. ஏன்னா அது செய்யாத போது நம்ம சாத்வ நிலையில இருக்கக்கூடிய நம்ம நிலையை வந்து அது அழித்து விடுகின்றது. Of course, indirectly, when we get ourselves damaged through gambling or drinking or whatever, then because of our bad mentality, we're bound to commit violence against other living entities. So மறைமுகமா பார்த்தோம் அப்படினா நம்ம குடிச்சோம் இல்ல மத்த சுதாரணம் அப்படினா அது வந்து மறைமுகமாக மத்த உயிர்வாழிகளில் ஏற்படக்கூடிய வன்முறையாக மாறிவிடும். போக போக நம்ம மற்ற உயிர்வாழிகள் இடத்துல வன்முறை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவோம். They're not ready. Oh, okay. Divine Grace Abhay Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki